ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਰਲਡ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆਲੋਚਨਾ। ਕਿਹਾ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੀ ਫੌਜ ਅਤੇ ਬਾਗੀ ਅਰਾਕਾਨ ਆਰਮੀ ਵਿਚਾਲੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਜੰਗ ਹੋਈ ਹੋਰ ਤੇਜ਼। 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੌਜੀਆਂ ਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਈ ਸ਼ਰਨ। ਤੁਰਕੀ ਅਤੇ ਸੀਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਆਏ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਭੂਚਾਲ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਤਬਾਹੀ ਤੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਉੱਭਰ ਸਕੇ ਲੋਕ। ਅਜੇ ਵੀ ਅਸਥਾਈ ਸ਼ੈਲਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕ। ਚਿਲੀ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੂਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੋਇਆ ਤਬਾਹ। 131 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਮੌਤ, 370 ਲਾਪਤਾ, 3000 ਘਰ ਸੜ ਕੇ ਹੋਏ ਸੁਆਹ। ਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਲਿਜ਼ ਥਰੋਸੇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਦੀਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 24 ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਵਾਪਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ, ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਸੀਹੇ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਡੂੰਘੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। Ahead of Thursday's parliamentary election in Pakistan, we deplore all acts of violence against political parties and candidates and urge the authorities to uphold the fundamental freedoms necessary for an inclusive and meaningful democratic process. In the lead-up to the vote, there have been no less than 24 reported instances in which armed groups have staged attacks against members of political parties. We're disturbed, therefore, by the pattern of harassment, arrests and prolonged detentions of leaders of the Pakistan Tehreek-e-Insaf Party, the PTI, and their supporters, which has continued during the election period. Multiple legal cases have been brought against former Prime Minister Imran Khan, which have disqualified him as a candidate and sentenced him to long prison terms. We expect the High Courts will carefully review these conclusions in line with applicable due process and fair trial rights and Pakistan's wider international human rights obligations. All eligible parties must be able to compete fairly. Additionally, the election is a reminder of the barriers faced by women and minority communities in Pakistan, particularly the Ahmadis. Separate voter lists, as is the case for the Ahmadis, expose them to harassment and violence, despite the equal rights guaranteed to minorities in Pakistan's constitution. ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਸੀਟਾਂ ਉੱਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 5% ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਨਾ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਐਕਸ ਰਾਹੀਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਲਈ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੀ ਲੋੜ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 1/3 ਔਰਤਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। HRCP ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਣ ਦੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਗਾਮੀ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਆਮ ਸੀਟਾਂ ਉੱਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ 5% ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ APF ਨੇ 3 ਉਮੀਦਵਾਰ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹਨ। यूट्यूबर जेबा वकार ने ऑनलाइन कई लाख औरतों की एक वफादार फॉलोइंग बनाई है।
ਪਰ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਚੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰੇਗੀ। ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸਲਾਮੀ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। AFP ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ੇਬਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇੱਛਾ ਸੀ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਇੰਸਟਾ, ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟਵਿੱਟਰ ਅਤੇ WhatsApp ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ। जब तक हमारी औरतें अपना रोल नहीं प्ले करेंगी तो स्टेबिलिटी की तरफ नहीं जा सकती, ना कंट्री और ना घर। एज अ सिख, एज क्रिश्चियन और हिंदू, मतलब वैसे ओवरऑल सारे रिलीजन्स अगर हम देख रहे, कहीं भी ये नहीं सिखाया जाता कि आप बुरे काम करो। हर रिलीजन में ये सिखाया जाता अच्छे काम करो। इवन इस्लाम में भी ये है कि हुकूकुल्लाह से पहले हुकूकुल इबाद है। करने के लिए यूज़ कर रहे हैं। और इसी तरह फिर सिंस ये ख्वाहिश बहुत ज़्यादा थी कि ये वर्ड ऑफ कुरान सिर्फ एक महदूद दायरे के अंदर ना रहे, तो पुटिंग आवर हार्ट्स एंड माइंड्स एंड सोल्स टू इट, तो फिर जब आप देखते हैं कि इर्द गिर्द कौन कौन से टूल्स अवेलेबल हैं, तो वी वेरी एफिशिएंटली यूज। हम इंस्टा पे भी हैं, हम यूट्यूब पे भी हैं, हम फेसबुक पे भी हैं, हम ट्विटर पे भी हैं, तो एक रीच आउट है, व्हाट्सएप के ग्रुप्स भी हैं, एक टोटल रीच आउट है एंड एट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स। कि मेरी अपनी इस कॉन्स्टिट्यूंसी में पिछले 20 सालों से मेरा बहुत वसी दायरा अहबाब भी है और दायरा दर्स भी है, तो मुझे उनकी तरफ से एक बहुत पॉजिटिव सपोर्ट है। एंड दे आर ऑल पीपल हु लव कुरान एंड हु आर वेरी क्लियर हेडेड टू सपोर्ट मी फॉर द कॉज ऑफ कुरान, एंड बिकॉज दे बीन नोइंग मी फॉर द लास्ट 20 years, they know me as a person, they know me as a leader, they know me as a guide, they know me as a teacher. After my husband's assassination, you know, when your worst fears come true, then you don't have any fears left. And me and my children, we didn't know who to blame. We didn't know who to charge in an FIR. We didn't know what anybody has achieved. But the only thing we knew is that if we all sat home, the people who did this to Harun would succeed in their mission. So our way of taking revenge was to step into his shoes and to fill those shoes as best as we could. There were no pictures of me and people voted for me blindly, like they had no idea. I was campaigning, but I was not publicizing that campaign. And then after that, not just in this election, but within a year of my being elected, a very pleasant change happened. And people started putting my pictures, people started putting my posters, people started putting their pictures with my pictures, and they accepted me very wholeheartedly in a leading role. ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੇ ਰਖਾਇਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਅਤੇ ਬਾਗੀ ਅਰਾਕਾਨ ਆਰਮੀ ਵਿਚਾਲੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਫੌਜ ਦੇ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨ ਲਈ ਹੈ। ਬਾਰਡਰ ਗਾਰਡ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੇ 116 ਫੌਜੀ ਆਪਣੀਆਂ ਚੌਕੀਆਂ ਤੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਿਆਂਮਾਰ ਫੌਜ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਕਾਕਸ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨ ਲਈ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੀ ਫੌਜ ਅਤੇ ਬਾਗੀ ਅਰਾਕਾਨ ਫੌਜ ਦੇ ਲੜਾਕਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੜਾਈ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰਖਾਇਨ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਤੋਂ ਨਸਲੀ ਸਮੂਹਾਂ ਅਤੇ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੀ ਫੌਜ ਵਿਚਕਾਰ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਲੜਾਈਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਦਰਅਸਲ ਫਰਵਰੀ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਆਂਮਾਰ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਦਖਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਸਟੇਟ ਕਾਉਂਸਲਰ ਆਂਗ ਸਾਨ ਸੂ ਕੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਿਨ ਮਿੰਟ ਸਮੇਤ ਕਈ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੌਜ ਦੇ ਜਨਰਲ ਮਿਨ ਆਂਗ ਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਫੌਜ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਜੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ 3 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੇ 44,000 ਨਾਗਰਿਕ ਮਾਰੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਅਤੇ 26 ਲੱਖ ਲੋਕ ਬੇਘਰ ਹੋਏ ਨੇ। 3 years after the illegal military coup in 2021, the people of Myanmar have never stopped showing their determinations against the military dictatorship. Last 3 years, over 44,000 people have been brutally killed by the military. More than 2.6 million people have been internally displaced. Over 86,000
1,000 civilian properties, including religious buildings, have been destroyed or burned down by the junta forces. Almost 19 million people are in need of humanitarian assistance. Half of the population has been thrown into poverty. The military junta continues its atrocities against the people of Myanmar even after the adoption of Resolution 2669 in December 2022. The UN Security Council so far cannot do anything to enforce the military junta to adhere to the resolution. Clearly, we need an enforceable resolution building on the Resolution 2669. The military junta continues using fighter jets and helicopters to conduct area attacks on civilian areas, including schools, hospitals, and religious buildings. Even today in Kayyani state, the military conducted a bombardment on a school. It's so sad, so many, a number of children being killed. We need to stop flow of arms, jet fuel, and money to the military junta. My question again and again is that what they are waiting for to save lives of the people of Myanmar. Moreover, threat of transnational organized crimes in Myanmar, including online scam, drugs, and human trafficking, is rising. It already has huge impact on the region and beyond. Many pointed out that the military junta and its affiliates, border guard forces, are involved in these serious issues. It is high time for the UN Security Council to address the issue seriously and take effective actions accordingly. On our part, we, the people of Myanmar, are unified in opposition to the military dictatorship and its rule. We wish to live in a free, peaceful, inclusive, just, and democratic society. ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਰਕੀ ਅਤੇ ਸੀਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਵਰੀ 2023 ਦੇ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਭੂਚਾਲ ਤੋਂ ਬਚੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਕਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 6 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 7.8 ਤੀਬਰਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਭੂਚਾਲ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਅੰਦਰ 50,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਤੇ ਸੀਰੀਆ ਵਿੱਚ 5900 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੋਰ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸਟੀਫਨ ਦੁਜ਼ਾਰਿਕ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਉੱਭਰ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਅਤੇ ਅਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖਤਾਵਾਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 1.7 ਮਿਲੀਅਨ ਸੀਰੀਆਈ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਭੂਚਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਅਸਥਾਈ ਸ਼ੈਲਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। Today marks the one-year anniversary of a series of earthquakes that struck both Turkey and Syria. In a statement issued today, Martin Griffiths, our humanitarian coordinator, said thousands of families have yet to heal from the impact of the devastation in both countries. To shed light on the scope of the devastation until this day, in the northwest of Syria, more than 43,000 people displaced by the earthquake have still not returned home. 40,000 of them are living in about 70 reception centers and in 3,000 camps. The Office for the Coordination of Humanitarian Affairs says that with partners, we continue to assist millions of people across Syria each month, including those impacted by the earthquake. Across Syria, across Syria, almost 7.5 million children remain in need of humanitarian assistance. Meanwhile, in Turkey, 3.2 million children still need essential services, with UNICEF planning to reach 1.7 million of the most vulnerable in 2024. In Turkey also, in support of the state-led response,
The High Commissioner for Refugees Office has provided over 3 million relief items at the request of the government, including tents, containers, hygiene kits, bedding, warm clothing, and others for refugees and local residents who are in temporary accommodation centers. On this day, we honor the memory, commitment, and dedication of 4 of our colleagues, as well as dozens of other humanitarian workers who tragically lost their lives and remain unaccounted for as a result of these earthquakes. Our Deputy Secretary General Amina Mohammed is on her way back to New York. She was in Rabat in Morocco, where she delivered an address at the opening session of the ministerial segment of the high-level conference on middle-income countries. She spoke about the multifaceted challenges that middle-income countries face and said that these countries are major drivers of sustainable development globally, but require international support and solidarity. Ms. Mohammed underscored the importance of scaling up development, finance, reforming the international financial architecture, and adopting progress measures beyond GDP. ਮੱਧ ਚਿਲੀ ਦੇ ਵਲਪਾਰਾਈਸੋ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ ਕਾਰਨ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 131 ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੈਡੀਕਲ ਸੇਵਾ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 35 ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਟੀਮਾਂ ਨੇ 82 ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ 8 ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹਮਦਰਦੀ ਜਤਾਈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਹਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਨੇ ਵਾਲਪੇਰਾਈਸੋ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਥਾਨਾਂ ਉੱਤੇ 9700 ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅੱਗ ਦੇ ਕਾਰਨ 131 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਲਾਪਤਾ ਹਨ। ਖਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਰ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਾੜੀਆਂ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਨਾਲ ਤਬਾਹ ਹੋਏ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਲਾਸ਼ਾਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਅੱਗ ਨੇ ਵਿਨਾ ਡੇਲ ਮਾਰ ਅਤੇ ਵਾਲਪੀਰਾਈਸੋ ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਫੈਲਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸੈਂਟੀਆਗੋ ਦੇ ਪੱਛਮ ਦੇ ਵੱਲ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਸਨੀਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਵਿਨਾ ਡੇਲ ਮਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰਾਈਟਰਸ ਦੁਆਰਾ ਫਿਲਮਾਏ ਗਏ ਡਰੋਨ ਫੁਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਝੁਲਸਿਆ ਹੋਇਆ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਰਫਿਊ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਥ ਅਲਰਟ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਫੰਡ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਉਦੋਂ ਆਈ ਜਦੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸਦਨ ਦੇ ਸੈਨੇਟ ਰਿਪਬਲਿਕਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੈਨੇਟ ਗੱਲਬਾਤ ਸੌਦੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਲਈ $118 ਬਿਲੀਅਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ ਤੇ US ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੇਗਾ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਲੋਕ ਅਜਿਹਾ ਹੱਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਸਰਹੱਦ ਬਾਰੇ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਹਿਸਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੇ। ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਨਾ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਹੱਦ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਰਹੱਦੀ ਬਿੱਲ ਹੈ। That's why months ago I instructed my team to begin negotiations with a bipartisan group of senators to seriously and finally fix our immigration system. For months now, that's what they've done. Working round the clock through the holidays, over the weekends. It's been an extraordinary effort by Senators Lankford, Murphy, and Sinema. The result of all this hard work is a bipartisan agreement that represents the most fair, humane reforms in our immigration system in a long time, and the toughest set of reforms to secure the border ever. Now, all indications are this bill won't even move forward to the Senate floor. Why? A simple reason: Donald Trump. Because Donald Trump thinks it's bad for him politically. Therefore, he doesn't, even though it helps the country, he's not for it. He'd rather weaponize this issue than actually solve it. So for the last 24 hours, he's done nothing, I'm told, but reach out to Republicans in the House and the Senate and threaten them and try to intimidate them to vote against this proposal. And it looks like they're caving. Frankly, they owe it to the American people to show some spine and do what they know to be right. So I want to tell the American people what's in this bill and why everyone, from the Wall Street Journal to the Border Patrol to the Chamber of Commerce, the United States Chamber of Commerce, support this bill. Because it's going to make the country safer,
make the border more secure, treat people more humanely and fairly, and make legal immigration more efficient and consistent with the values of our nation and our international treaty obligations. It would finally provide the funding that I've repeatedly requested, most recently in October, to actually secure the border. That includes an additional 1,500 border agents and officers to secure the border, to physically secure it. In addition, 100 cutting-edge machines to detect and stop fentanyl at the southwest border. We have that capacity. An additional 100 additional immigration judges to help reduce the year-long asylum backlog. You show up for asylum and the judge is supposed to talk to you. It takes a year to get that discussion going. ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਰੈਂਟਰਜ਼ ਅਤੇ ਸ਼ੈਲਟਰਜ਼ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਲਈ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸਟੀਆ ਫਰੀਲੈਂਡ ਵੱਲੋਂ $200 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾਨ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਰੀਲੈਂਡ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦੇ ਲਈ $99 ਮਿਲੀਅਨ ਵਾਧੂ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਾਂ ਅਤੇ ਟੈਰੀਟਰੀਜ਼ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨਾਲ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਰੈਂਟਰਜ਼ ਅਤੇ ਸ਼ੈਲਟਰਜ਼ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ $100 ਮਿਲੀਅਨ ਬੇਘਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹਰ ਥਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੈਲਟਰਜ਼ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਲਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੰਟਰ ਫੰਡਿੰਗ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। We all know that housing is the central challenge in Canada right now. It's a central challenge in people's lives. And this is especially true for Canadians who are struggling with the high cost of rent. That's why today I'm announcing a $99 million top-up to the Canada Housing Benefit. This benefit helps make rent affordable by delivering rent support payments directly to Canadians. The Canada Housing Benefit was launched in 2020 and has helped many Canadians since then. And today's announcement means that by 2027-2028, this benefit will have helped make rent more affordable for over 300,000 low-income households. Our government is committed to supporting the most vulnerable Canadians among us, and that includes people who are experiencing homelessness. That is why our government is also providing $100 million in emergency winter funding for more shelter spaces across Canada. This funding, which is delivered through the Reaching Home program, will go to 85 communities across the country to help them provide shelter spaces for people experiencing homelessness. This investment will help shelters increase their capacity and deliver essential services like temporary rental assistance and hot meals, which is so crucial during these cold winter months. I also want to highlight that on Sunday, our government announced a 2-year extension on the existing ban on foreign buyers of Canadian housing. This means that the ban will now be in place until January 1st of 2027. For years now, foreign money has been coming into Canada to buy up residential real estate. This has fueled worries about Canadians being priced out of housing markets in cities and towns across the country, and particularly in major cities, particularly in Vancouver and Toronto. By extending the foreign buyer ban, we will ensure houses are used as homes for Canadian families to live in. ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਵਰਲਡ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।